Hey guys, hope you're doing well. My name is Arik and I'm gonna be your Russian coach for the next half an hour or so. We continue with our Dostoevsky therapy. It's a therapy because in addition to developing your Russian, it's going to uplift you. If you don't believe me, notice your state of mind and your mood right now and compare it to your mind or to your state of mind and your mood towards the end of the lesson. You'll probably see the difference. And we continue with further Dostoevsky, Маленький герой, a little hero. Now, I'm going to show you where we stopped the last time, and I'm going to remind what happened for the people who haven't been with us so far. So you need to find the word тогда-то. It's going to be quite complicated task for you to find it, but let's help you. So just scroll down and find this long paragraph that starts with «Он не стеснял ее ни в чем». This paragraph depicts the husband of that little bit crazy lady. So he did not restrict her in anything. So that is the beginning of the paragraph. Then please scroll down, and at some point you will see the word тогда-то towards the end of the line, after the word дружбу, его дружбу, his friendship. Now, meanwhile, while you're looking for it, I'll remind you what happened so far. So there is this huge, glamorous party near Moscow in a very rich house, and the narrator of the story is an 11-year-old boy who is at the party. So all this story is through his eyes, and he gets to know there this a little bit crazy young 20 and something lady, blonde lady, who starts behaving with this boy in a kind of a bizarre way. Like she starts grabbing him, breaking his fingers, laughing at him, etc. And then we learn that this lady has a husband who actually admires her and who doesn't restrict her in anything. And last time, at our last lesson, we learned that she had a very, very good girlfriend, a very good female friend who was kind of a far relative of hers. And this friendship was deep and profound. So I'm just going to remind you the last sentence from our previous lesson so that you remember what kind of friendship this lady had with her girlfriend. Между ними была какая-то нежная утонченная связь. Одна из тех связей, которые зарождаются иногда при встрече двух характеров, часто совершенно противоположных друг другу, но из которых один и строже, и глубже, и чище другого, тогда как другой с высоким смирением и с благородным чувством самооценки любовно подчиняется ему, почувствовав все превосходство его над собою, и как счастье заключает в сердце своем его дружбу. Now guys, if you want a detailed analysis of this long sentence, just go to the previous lesson. But this sentence means that the lady who behaved in a crazy way with the little boy had a girlfriend, had a female friend, and that female friend was actually above her in her purity and in her personal traits. And that crazy lady who misbehaved with the boy kind of lovingly obeyed that girlfriend of hers. So that's basically the meaning of that long sentence. Now I'm going to read first this whole part that we are going to talk about today, and then we're going to go sentence by sentence, and towards the end of the lesson I'm going to read it again, and that you will see that your comprehension has improved, as well as hopefully your mood and your state of mind in general. So listen. Тогда-то начинается эта нежная,
и благородная утонченность в отношениях таких характеров. Любовь и снисхождение до конца с одной стороны, любовь и уважение с другой. Уважение, доходящее до какого-то страха, до боязни за себя в глазах того, кем так высоко дорожишь, и до ревнивого, жадного желания с каждым шагом в жизни все ближе и ближе подходить его сердцу. Обе подруги были одних лет, но между тем была неизмеримая разница во всем, начиная с красоты. Мадам М была тоже очень хороша собой, но в красоте ее было что-то особенное, резко отделявшее ее от толпы хорошеньких женщин. Было что-то в лице ее, что тотчас же, неотразимо, влекло к себе все симпатии, или лучше сказать, что пробуждало благородную возвышенную симпатию в том, кто встречал ее. So you can mark it on your printed copy that we are starting with тогда-то, and we will end today with кто встречал ее. So here's our part for today. Now let's start working on it. Тогда-то начинается эта нежная и благородная утонченность в отношениях таких характеров. So again, guys, Dostoevsky is depicting here the relationship between that woman who behaved in a crazy way towards this kid and her girlfriend. So тогда-то начинается эта нежная и благородная утонченность в отношениях таких характеров. So please now follow me. Тогда-то would be at that time or then. Нежная means gentle. Благородная noble. Утонченность subtlety. Or you could also say profoundness. But I'll just say subtlety. В отношениях, in the relationships. Because отношения means relationship. So, тогда-то начинается эта нежная и благородная утонченность в отношениях таких характеров. Then starts that subtle and noble, this gentle and noble subtlety in the relationships of such characters. Таких means such. Любовь и снисхождение до конца с одной стороны. So снисхождение, please underline the word and write soft and forgiving attitude. Soft and forgiving attitude. That's снисхождение. If someone has some faults, then we forgive them for their faults. We do not pay attention to their faults. That's снисхождение. So, любовь и снисхождение до конца с одной стороны. So, love and soft attitude till the end. С одной стороны, from one side. Любовь и уважение с другой. So, love and respect from the other side. And then he expands. What kind of respect? Уважение, доходящее до какого-то страха. So, страх means fear. And доходящее до means getting up to the extent of. So, please underline. Доходящее до, getting up to the extent of. In какого-то means some. So, уважение, доходящее до какого-то страха would be the respect getting up to the extent of some fear. And after that, don't worry, we are going to read all of it and you are going to see how it all works together. До боязни за себя в глазах того, кем так высоко дорожишь. So, страх and боязнь is the same. So, боязни, до боязни also means till the fear or up to the extent of fear. За себя means for yourself. And дорожишь means value. So, в глазах того, кем так высоко дорожишь, would be in the eyes of that one, того means that one, who you so highly value. Because дорожишь means value. Кем так, who, так means so, and высоко means highly. Yeah?
So, до боязни за себя в глазах того, кем так высоко дорожишь. So, up to the fear for yourself in the eyes of that one who you value so highly. И до ревнивого, жадного желания с каждым шагом в жизни все ближе и ближе подходить его сердцу. So first we'll go over the words and then we'll combine everything. So ревнивого comes from ревнивый and it means envious. And жадный, it's like stingy. Yeah, stingy. So the ревнивого жадного желания would be up to, because do means up to, the envious, stingy desire, or greedy also. Жадного also means greedy. Desire. С каждым шагом в жизни. Шаг means step. With each step in life. Все ближе и ближе. All closer and closer. Подходить means approach. Please underline. Подходить, approach. Его сердцу, his heart. Now, Dostoevsky here uses masculine because he is depicting a general law, general rule in life, in masculine. But basically, he addresses that to the relationship between two girls, two women. Just for you to know. So therefore, let's read all of it, because it's really important for me that you get this sentence is complicated because it's a description, it's a descriptive sentence in general. So I will read it again. Тогда-то начинается эта нежная и благородная утонченность в отношениях таких характеров. Любовь и снисхождение до конца с одной стороны, любовь и уважение с другой, уважение, доходящее до какого-то страха, до боязни за себя в глазах того, кем так высоко дорожишь, и до ревнивого, жадного желания с каждым шагом в жизни все ближе и ближе подходить его сердцу. So, now, follow me carefully. At that moment starts that gentle and noble subtlety in the relationships of such characters. Love and soft attitude till the end on the one side, love and respect on the other. Respect getting up to the extent of some fear, up to the fear for yourself in the eyes of that one who you value so highly, and up to the envious, greedy desire with every step in life, all closer and closer approach his heart. You see? It is much, much clearer right now, correct? And we continue. Обе подруги были одних лет, но между тем была неизмеримая разница во всем, начиная с красоты. So, были одних лет would mean were the same age. Между тем means here despite that. So, обе подруги были одних лет, so both girlfriends were the same age. Но между тем была неизмеримая разница. But despite that, there was, была, неизмеримая, immeasurable. There's something that you cannot measure. Unmeasurable, immeasurable. Разница means difference. Immeasurable difference. Во всем, in everything. Начиная с красоты. Starting with beauty. Because начиная с means starting with. So what does it say? Обе подруги были одних лет, но между тем была неизмеримая разница во всем, начиная с красоты. So both girlfriends were the same age, but despite that, there was immeasurable difference in everything, starting with beauty.
Мадам М была тоже очень хороша собой, но в красоте ее было что-то особенное, резко отделявшее ее от толпы хорошеньких женщин. Let's go over the vocabulary. Была тоже очень хороша собой. Очень хороша собой means very beautiful. Yeah? Очень хороша собой, like very good in herself. But it means very beautiful. Но в красоте ее было что-то особенное. Особенное, special. Но в красоте ее, but in her beauty, there was something special. Резко отделявшее ее от толпы хорошеньких женщин. Резко means in a sharp way. Sharply. Отделявшее ее от, distinguishing her from. Because отделять means to separate, to distinguish. So you can also, отделявшее ее от, you can also write above that, separating her from. Толпы means crowd, толпа. Хорошеньких means cute. Женщин, women. So they say that they're talking about the female friend of our crazy lady, yeah? Madame M была тоже очень хороша собой. So this friend of hers was also very beautiful. Но в красоте ее было что-то особенное. But in her beauty there was something special. Резко отделявшее ее от толпы хорошеньких женщин. So sharply distinguishing her from the crowd of cute women. So please, if you have it printed, please, in the word ее, put 2 dots above the second ye. So, and also here, below that, it's the same. So again, Мадам М была тоже очень хороша собой, но в красоте ее было что-то особенное, резко отделявшее ее от толпы хорошеньких женщин. So, Madame M was also very beautiful, but in her beauty there was something special, abruptly distinguishing her from the crowd of cute women. Было что-то в лице ее, что тотчас же неотразимо влекло к себе все симпатии. So, было в лице ее, что было что-то. So, что-то, что, the structure of the sentence would be something that. Yeah? So, было что-то в лице ее, что there was something in her face that тотчас же means immediately. Неотразимо means irresistibly, that you cannot resist. Or in a compelling way. So, тотчас же неотразимо влекло к себе. Влекло к, attracted to. And something that влекло к себе все симпатии would mean something that attracted to itself, к себе, yeah? Himself, itself. Attracted to itself all the sympathy. Because sympathy, it's like sympathies in plural, but in English that's, I think, uncountable. So, sympathy. So, all the sympathy. Now, let's combine it together. Было что-то в лице ее, что тотчас же неотразимо влекло к себе все симпатии. So there was something in her face that immediately, irresistibly, attracted to itself all the sympathy. Или лучше сказать, что пробуждало благородную, возвышенную симпатию в том, кто встречал ее. Или, or, лучше сказать, better to say, что пробуждало. Пробуждало awoke, yeah, from awake. Awoke. Благородную, возвышенную симпатию. So, благородный means noble, we had it. Возвышенную means lofty. Lofty, yeah? So, благородную, возвышенную симпатию would be noble and lofty sympathy. В том, кто встречал ее. В том, like, в том means in a person who. So, if you're not familiar with that, в том, in a person who. Кто встречал ее. Even в том, кто. В том, кто. In a person who met her. So, now let's combine it, and then we will combine all the sentences together.
Или лучше сказать, что пробуждало благородную, возвышенную симпатию в том, кто встречал ее. Or, better to say, that evoke noble and lofty sympathy in a person who met her. Now, let's combine everything together. Мадам М. была тоже очень хороша собой. Но в красоте ее было что-то особенное, резко отделявшее ее от толпы хорошеньких женщин. Было что-то в лице ее, что тотчас же неотразимо влекло к себе все симпатии. Или лучше сказать, что пробуждало благородную, возвышенную симпатию в том, кто встречал ее. So this lady was also very beautiful, but in her beauty there was something special, abruptly separating her from the crowd of cute women. Something was in her face that immediately, irresistibly attracted to itself all the sympathy, or rather, or better to say, that awoke a noble and lofty sympathy in a person who met her. So that's our sentence. Now, I'm going to read this whole part that we worked on today, starting with тогда-то. Just a second. Встречал ее. So all this part, and you're going to see a big difference. And even if it's not going to be 100%, don't worry. You can listen to it again and again and again. I'm going to, below the video, in the description, I'm going to put a link just to this part, where I read it without explanations. So, you can click on it each time you want to listen to it again and again, and then you can have your repetitive listening. And if you still need explanation, you can rewatch the lesson. This way, you will work on these materials deeply. So we are starting with тогда-то. Тогда-то начинается эта нежная и благородная утонченность в отношениях таких характеров. Любовь и снисхождение до конца, с одной стороны, любовь и уважение с другой, уважение, доходящее до какого-то страха, до боязни за себя в глазах того, кем так высоко дорожишь, и до ревнивого, жадного желания с каждым шагом в жизни все ближе и ближе подходить его сердцу. Обе подруги были одних лет, но между тем была неизмеримая разница во всем, начиная с красоты. Мадам М. была тоже очень хороша собой, но в красоте ее было что-то особенное, резко отделявшее ее от толпы хорошеньких женщин. Было что-то в лице ее, что тотчас же неотразимо влекло к себе все симпатии. Или лучше сказать, что пробуждало благородную, возвышенную симпатию в том, кто встречал ее. Okay, guys. Just a little correction. I was thinking now, this expression «подходить его сердцу», I would translate it to appeal to his heart, rather than approach his heart. Just wanted to tell you. So you can correct it, because подходить, it might mean approach, but that's подходить к, like approach to something. But подходить without к, that would be appeal or match. So подходить его сердцу would mean appeal to his heart or match his heart. Just wanted to tell you that. Okay, guys, so we're going to finish for today. If you need help in your Russian studies, do not hesitate to approach me. Drop me a line using contact details below this video. We'll work on your Russian. And I provide the first lesson on Zoom for free completely, without obligation. So we are just going to measure your Russian level, and I'm going to direct you to the proper techniques and materials. And your Russian is going to improve big time. Thank you so much, guys. I wish you good health, happiness, and note your state of mind right now. Hopefully, it's much, much higher and better than it was at the beginning. State of mind and the mood, of course. Ciao, ciao.